¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí, que os presento un poquito lo que viene siendo mi nueva setup. Pasamos de lo que viene siendo un portátil gaming a el bicho. Pero bueno, de todas formas iré haciendo una idea diferente a lo que viene siendo un unboxing. Abriré algunos paquetes, algunas cajas de lo que vienen siendo los componentes, como puede ser, el teclado, el ratón, la pantalla. Aquí, por ejemplo, en este lado tenemos algunos de los componentes, lo que lleva la torre. Y bueno, aquí es que el bicho es impresionante, te puedes quedar mirándolo un ratito que alucina. Es una de las cosas más impresionantes de esta nueva setup. Entonces pues lo que vamos a hacer va a ser pues un poquito el montaje y después ya mostraré cómo quedará definitivamente todo colocado y tal. Y espero que lo disfrutéis igual que yo lo voy a disfrutar. Pero bueno, vamos al montaje, chicos. Nos vemos en un ratito. Chaito. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.